Our game for tonight it is a championship game, a battle between Team Alugendan versus Team Sukis Venture. Two piece. Car. Rosano pass to Unsa Sandra Tomera Logi patay sige nakuha sa numero 16 3 points number 17 Chavez Delfino ang atilas sa bola Delfino dribble ball Delfino dumiskarte sa slicing defense pass to Eman Juarez ang nagpasahan pass to Ursal to Labjay Logi nakuha ni Gomez pass to Rosano controlling the tempo Rosano, muli pasahan ng pass to isang drop, pull up game, Nogue, nakuha ni Gomez, puta, Nogue, nakuha ni Juarez, nakuha ni Delfino nagmamagalik, Delfino, pass there, Nogue, nakuha ni Ursal, sa back, pull away, Nogue, nakuha ni Cabo, deflected by Delfino, pass there, na presa, 2 points, number 13. Rosano ang sa bola, Rosano dribble ball, Rosano Ngayon kasama ng pass to Chavez nakuha ni Ursal nagmamagalik Ursal ni Baga ato na lang 2 points Rosano ang sa bola Rosano dribble ball Rosano ang talatana na kapisahan pass to Kauba he's 3 points David 3 points committed by number 2 Kauba numero 1 na kapisahan naluhan pass to Delfino dumidiskarte Delfino nanin kapasahan ng pass trail 3 points Nogue nakuha ni number 12 pass to Rosano nanin kapasahan pass to Kauba fake Kauba dumidiskarte nanin kapasahan pass to Rosano pass to Gomez pass to Kauba Tomera ng trash Nogue nakuha ni Delfino lost the ball recovers ihatag na ni Ursal ang nagbalas sa bola nito sa pass to number 13 ang Nogue nakuha ni lost the ball out of bounds bola sa team power 4-5 in favor team warning bench improper bench dito number 12 Kauba pass to Rosano 3 points Nogue nagbuat numero 13 terus sa bola numero 13 ay kapasahan pass to number 2 Delfino back to Gabiola back to Juarez layup lays it in at 2 points Eman Juarez numero 2 Kauba ang sa bola Kauba pass to Gomez lagi kapasahan pass to Chavez back to Infame nakuha ni Gomez Nico Nogue nakuha sa 13 pass to Ursal pass to Delfino